खबरां दा लेखा जोखा मार्च 11-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर दे विच कोई भी पार्टी है, ब्याह शादी है, वड्डा समागम है और तुसी हर प्रकार दी शराब, बीयर ते वाइन बरेड़ी वनगी दे विच ते ज्यादा मात्रा दे विच खरीदना चाहुंदे हो तां लेकर 62 दे उत्ते जरूर पधारो। 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी विखे। Trump says he will double tariffs on Canadian steel, aluminum imports. US President Donald Trump said that he will double the tariff on steel and aluminum imports coming from Canada in response to Ontario's surcharge on electricity exports to the United States. Trump said 50% tariffs will be placed on Canadian steel and aluminum in a post on social media. He called Canada one of the highest tariffing nations anywhere in the world. Trump also called on Canada to immediately drop duties on dairy and other long-time tariffs and threatened to essentially permanently shut down the automobile manufacturing businesses in Canada with tariffs in April. The only thing that makes sense is for Canada to become our cherished 51st state, Trump said. The president said that annexation would end the tariffs and what he called the northern border problem, adding the artificial line of separation drawn many years ago will finally disappear. On Monday, Ontario placed a 25% surcharge on electricity exports, hitting about 1.5 million homes in 3 U.S. states. We will not back down. We will be relentless, Premier Doug Ford said during an appearance on MSNBC. I apologize to the American people that President Trump decided to have an unprovoked attack on our country. Markets have been in a turmoil since Trump launched and partly paused a trade war with Canada and Mexico last week. Trump signed an executive order last Thursday delaying until April tariffs on goods that meet the rules of origin requirements under the Canada-United States-Mexico Agreement on Trade, also called CUSMA. The White House has said the steel and aluminum tariffs will stack on top of any other duties that Trump introduces in April, meaning those tariffs could increase to 75%. Canadian officials have said Trump's ultimate goal to weaken the Canadian economy in order to annex the country. I'm not too sure why he continues to attack his closest friends and allies, but we need the American people to speak up, Ford said. The president's initial tariffs were linked to the flow of deadly fentanyl across the border, but U.S. government data shows the volume of drugs crossing the northern border is minuscule compared with the amounts crossing the border with Mexico. Trump also has complained that Canadian defense spending and trade has often misrepresented Canada's dairy market policy. Canada uses tariffs rate quotas with a place a limit on the quantity of the product that can be imported at a lower tariff rate. Under CUSMA, most importers don't pay those high tariffs on Canadian dairy. Canada's ambassador to the U.S. Kitchen, Hillman, told the News Nation Monday that 99% of products traded between the two nations are tariff-free. Trump's duties on steel and aluminum harken back to similar actions taken under his first administration. During negotiations on CUSMA, Trump used his national security powers to impose a 25% tariff on steel imports and a 10% tariff on aluminum imports in March of 2018. It affected all countries that sell into the U.S. The day that after announcing those levies, Trump posted on social media that trade wars are good and easy to win. Canada and other countries introduced their own duties against the U.S. in response. Nearly a year later, White House announced a deal that had been reached with Canada and Mexico, ending the trade dispute. Economists have said Trump's initial tariffs on steel and aluminum were costly. A report by the Washington-based Tax Foundation said companies were forced to pay higher prices, U.S. exports dropped, and the duties resulted in the loss of about 75,000 manufacturing jobs. The Peterson Institute for International Economics found that each job saved in steel-producing industries came at a high cost to consumers, roughly $650,000 per job.
About a quarter of all steel used in the United States is imported, and Canada is the largest supplier, accounting for nearly 25% of all U.S. steel imports in 2023. Canada is also the United States' largest source of aluminium. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 25%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ 75% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂ ਹੀ ontario ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ 25% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। Remains found 17 years ago in Washington that are meant to be a missing mission team. The mission RCMP and the Clallam County Sheriff's Office in Washington say remains that washed ashore in 2008 have now been determined to be that of a mission teen who was missing 18 years ago. In April 2007, 17-year-old Jeffrey Sertel was reported missing by his family from their home. At the time, his family believed that Sertel left the house on his bike while they were asleep at night, but said that he left most of his belongings at home. The RCMP say it's immediately began searching for Sertel, and massive group of friends, extended family and other community members joined in the search to find him. While police received numerous tips from the public, police say sightings all turned up empty and none were confirmed to be Sertel. In August 2008, human remains washed ashore of the Olympic Peninsula of Washington state. The Clallam County Sheriff's Office investigated the matter and conducted DNA analysis of the remains, comparing it with DNA samples across multiple U.S. databases. No matches were found, the RCMP and Sheriff's Office said in an update on Tuesday. In 2024, the Sheriff's Office raised funds through crowdfunding donations, and in early 2025 they sent the DNA for testing at a private laboratory in Texas. The lab used advances in forensic genealogy to link the DNA to a member of Jeffrey's extended family. Through additional follow-up with Mission RCMP and the BC Coroner's Service, they were able to confirm that the DNA from the found remains belonged to Jeffrey Sertel, police added. According to police, Sertel's family was informed on the match last week. Our sincere thanks to the Clallam County Sheriff's Office for their perseverance in finding answers, and to the lab that was able to help link the DNA to Jeffrey's family. Your efforts have made a real difference to those who knew and loved Jeffrey, Loco added. In a statement posted on Facebook, Sertel's father, Gary, shared that with deep sorrow that we announce the almost 18-year search of Jeff Sertel is over. It is believed that he passed away on or shortly after his disappearance on April 29th of 2007. While the circumstances surrounding his disappearance remain unsolved, we are thankful to finally have closure, Gary Sertel said. Police say there is no indication of criminality related to Sertel's death, but they add that the circumstances surrounding his death remain unknown. ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ DNA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
और याद रहे उस वक्त भी परिवार के बाकी सारे ने उसनूं लभण दी बड़ियां कोशिशां कीतियां सन जिहड़ियां कि नाकामयाब रहियां। और हुण जदों पिछले हफ्ते परिवार नूं पुलिस वालों दस्सिया गया तां उन्हां ने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी कीता ते नाल दी नाल ही दस्सिया कि उसकी भाल है जिहड़ी ओह समाप्त हो चुकी है। पर जैफरी दी मौत किस प्रकार हुई इस बारे अजे कुछ पता नहीं। BC restaurant industry on board with ban on US alcohol. There's a lot of reaction pouring in now that the provincial government has ordered all United States alcohol to be taken off store shelves. It includes wine, distilled products, and beer. This move expands on one announced by Premier David Eby last week when he confirmed booze from red states would no longer be sold here. Ian Tostanson, President and CEO of the BC Restaurant and Food Services Association, says the association likes the move. We are at our patience and we hear with respect to what's going on in the White House, Tostanson said. I think by and large the industry feels this was an appropriate action. He wants it won't be easy to get rid of all American products. It's not easy to transition, but I have had nothing but solidarity from all the restaurants that I've spoken to saying this is the right move to do, he added. Tostanson says that despite the support, consumers shouldn't expect bottles to be removed from restaurants overnight. I think if they get some comments from some of our guests, then perhaps that'll change. But I think we have to recognize that these small businesses have put the money out, but it won't take long. We're not talking months. I think you're talking less than a week's supply. He adds it will also take some time to transition to non-American products and is asking for a grace period. They'll have to think about the style of wine, the price points, and so on and so forth. We'll do a deep dive into what's available within British Columbia, but that's going to take a little bit of time, he said. From there, all of the menus will have to be reprinted and the training has to happen. So there's a fair amount of prep to do this, but I think everyone is quite prepared to endure the pain of this to get to a better place for all British Columbia. BC's wine producers say they also support the province's decision. Wine Growers BC Chair Paul Sola says the local industry is still recovering from the cold snap in January 2024 that devastated vineyards across the province. He adds that the banning of American products is vital for local producers to regain lost market share. However, private liquor stores, bars and pubs say the expanded ban will pose a challenge. The Alliance of Beverages License says there's often no easy substitute for U.S. liquor. Executive Director Jeff Guenard says it also means consumers may have to pay more for alternatives where and when they're available from Canadian craft distillers. The Alliance adds that some customers have rushed to stores to stock up on their favorite US brands, while others have explicitly started shunning items in favor of Canadian products. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਬੀਅਰ ਵਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ।
Doug Ford to respond appropriately to Trump's latest tariff escalation. Ontario Premier Doug Ford says he will respond appropriately to U.S. President Donald Trump's latest tariff escalation. Ford was speaking in an interview with MSNBC today, moments after Trump said he would double an imminent tariff on steel and aluminium from Canada in response to Ontario placing a surcharge on electricity it sends to 3 U.S. states. "We will not back down. We will be relentless," Ford said. "I will respond appropriately on the electricity. Stay tuned." "I apologize to the American people that President Trump decided to have an unprovoked attack on our country, on families, on jobs, and it's unacceptable. Let's work together. Let's get to the table if he has issues and let's sort this out," he said. Ontario enacted Monday by the surcharge of 25% on electricity exported to 1.5 million homes in New York, Michigan, and Minnesota, and Ford said he could raise that amount even higher in response to further American escalation. Trump posted on social media this morning that in response he would tariff Canadian steel and aluminium at 50% instead of the 25% that was set up to go into effect tomorrow. Ford did not give an indication in the interview of what he is considering for his response in turn, but he has previously threatened to cut off the supply of electricity to the 3 states. He also asked a similar question in an interview with CNBC. "I won't hesitate to do that. That's the last thing I want to do. There's one person to be blamed, and that's President Trump," the Premier replied. Ford has previously said that Ontario's regulatory measures, also including removing American alcohol from Liquor Control Board for Ontario shelves and banning American companies from government procurement contracts, would stay in place until all U.S. tariffs on Canadian goods are removed. ਅੰਟਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੇ USA ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਿੱਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਵਾ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। Incoming Prime Minister Mark Carney says he has put his assets in a blind trust. Mark Carney's leadership campaign says he has given a full and robust conflict of interest management plan to the country's ethics commissioner. In a media statement, the campaign says that as part of that plan, Carney has divested all of his assets, then personal real estate, into a blind trust. The campaign spokesperson said this happened 4 months before it was required by law. Carney will become subject to Canada's conflict of interest laws once he is sworn in as Prime Minister, giving him a 60-day window to disclose financial information to the Ethics Commissioner. Within 120 days of taking office, a cabinet minister or parliamentary secretary must divest control assets by selling them at arm's length or putting them in a blind trust. The Conservatives have taken aim at Carney over his assets in recent weeks, calling him sneaky and claiming he was exploiting loophole in the laws by not disclosing his assets as soon as he became a candidate for the Liberal leadership. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕੈਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੀਕੀ ਕਾਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਸਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। S&P TSX Composite US stocks continue to slide amid North American trade tensions. Canada's main stock index slid alongside US markets as tariff tensions between the two countries continued to mount. The S&P TSX composite index was down 58.39 points at 24,322.32 in morning trading on Tuesday. In New York, the Dow Jones Industrial Average was down 608.50 points at 41,303.21. The S&P 500 index was down 50.26 points at 5,564.30, while the Nasdaq Composite was down 88.94 points at 17,379.38. The Canadian dollar traded for 68.92 cents US compared with 69.19 cents US on Monday. The April crude oil contract was up 66 cents at US $66.66 per barrel, and the natural gas contract was down 4 cents at US $4.44 per MMBTU. The April gold contract was up US $22.70 at US $2,922.10 an ounce, and the May copper contract was up 7 cents at US $4.74 a pound. ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 608 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਔਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ $2,922 ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा से आज का खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय लिकर 62। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टीज है, गेट टुगेदर है, एंजॉयमेंट टाइम है, सेलिब्रेशन टाइम है, तो लिकर की जरूरत है तो एक ही नाम याद रखिए जहां से आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पर लिकर जरूर मिल सकता है, एंड दैट्स लिकर 62 at 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।